Hi, good morning, ma'am. I'm Amisha M. Susukan, your respiratory therapist po. And may I know your name, ma'am? I'm Wendy po. Ano po yung gusto niyong language po? If Okay lang po sa akin kay Tagalog. okay. We're gonna do the assessment of your thorax po, ma'am. Proceed lang po tayo dun, ma'am, for our privacy po. So, ma'am, gusto ko lang malaman po if may family histories of illness po ba kayo? Like cancer, Wala po. okay. Allergies po? Wala po. TB po, ma'am. Wala po. Smoking or drinking alcohol po, ma'am? Wala din po. Okay. Any medications po, ma'am? Like maintenance? Meron po ba kayo? Wala din po. Okay. May mga sugat po ba kayo or may nararamdaman kayong pain sa katawan niyo or may mga swollen sa katawan niyo po? Wala po. Okay. Pwede ba kayo tumayo, ma'am? Okay, ma'am, you may sit na po. Sabihan niyo po ako, ma'am, if may nararamdaman po kayo, ha? Pa-inhale and exhale, mama po ako. Okay. Pa-inhale and exhale po ako, ma'am. Ulit po. Ulit, ma'am. Okay, thank you po. So, ma'am, pabilang po ako ng 1 hanggang 3 pag nararamdaman niyo po yung kamay ko sa inyong likod, okay? Okay po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Okay po, ma'am. Okay, palagay po ako ng mga kamay niyo, ma'am, dito sa... Thank you po. Pa-bending po. Okay po, ma'am. Pa-exhale ako, ma'am, tapos i-hold nyo lang po, ha? Then, pa-inhale naman ako and hold it, please. Pa-exhale ako, ma'am. Then, pa-hold po. Pa-inhale ako, ma'am. Then, hold it po. Okay, ma'am. So, ma'am, mag-auscultate na po tayo ngayon. Need nyo po mag-inhale and exhale. Gamit po na open po yung mouth nyo, okay? Yes po. Okay. Inhale and exhale, ma'am. Okay po, ma'am. Pa-repeat ako ng 99, ma'am, ha? Yes po. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. Then, paano pa? Pa-repeat din po ako ng E. Letter E po. Yes po. Okay, thank you. E. 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 Then, pa-repeat ako ng 1, 2, 3, ma'am, ha? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Okay, thank you, ma'am. Pwede po kayo mahiga, ma'am? Sabihin niyo po sa akin kung masakit, ma'am, ha? Yes. You need to inhale and exhale, ma'am. Ulit. Okay, thank you, ma'am. So, ma'am, we're natin your anterior thorax. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Inhale and exhale po ako, ma'am. Na-open po yung mouth niya, ha? Okay. So, ma'am, spine is okay naman po. Vertical align and straighten po. And posterior and anterior thorax po. Skin is intact. Then, your breath sound, ma'am, is normal din po. So, everything is natural din po, ma'am. So, that's all for today. Thank you, ma'am.